Hello. So today we're gonna cover we're gonna start the concept of array, and then we will move forward to string. So first we will get the concept of the 1D array, then 2D array, then eventually we will complete the string. So this is the video recording number 9. All right. So what about the data storage? So we already know that what is the data storage, right? Whenever you are declaring a variable, so that is actually, and you are having some literals, for example, any information for the data. So what you're gonna do? So you're gonna call it data storage, right? When, for example, integer in Paint. Let us begin Paint. So here, if you do integer x equal to 4, so how many bytes one integer take? Integer কত byte নেয়? 8 A byte. character, 2 bytes. for example, Eight a byte. character will take 1 byte, right? One Character byte. will Yes. take 1 byte. What about integer? একটু দেখে নেন integer কত byte নেয়? Let us go back. Should I open that one? So here we have, where is it? 4 bytes, sir. The integer is taking 4 byte, right? Okay, Yes, let's sir. see from here. So it's given here in data types. In data types, age integer is taking 4 byte, right? So that means this is the data storage, right? So I'm allocating how many bytes for the data storage? 4 bytes, right? So 4 byte আমরা allocate করতেছি. So for character I'm just allocating 1 byte. So this is what we call it data storage. So we have already gone through how the computer represents the information using the binary number system, but we need to understand how we are going to represent the information or programming when we use the basic of our computational process. Just read it by yourself, these slides. Now we already know how to define it, how to declare a variable, and how to save the data in a variable, right? And how to add the variable, and what will happen in the equation, right? When we are adding the variable values, then it will be saved in the left hand side, right? For example, this one, the result equal to a minus b, right? But yes, this is how we will declare the variable. But what we know, in a variable we are allowed to save only a single value, right? আমরা শুধু একটা ভ্যালু রাখতে পারি। আমরা কি এরকম রাখতে পারি? আহ, যেমন in a variable in a variable integer x equal to 2, I can save that, right? But if someone is saying you to save 2 and 4, what you gonna do? Can you save 2 and 4 inside that x? Inside that x, can you save 2 and 4? Is it possible? No, it is not possible by this way. In variable, what I have to do that? Integer x equal to 2, for example, comma, y equal to 4, right? That's how you can save it. But in a single variable, in x, you are not allowed to set two values, right? Same, uh, same method will be followed for float, double, or character, and so on, right? So what we know, we are allowed to save only single literal or single value in a single variable, right? That's what we know. So here we have the details. So what a variable is a storage location or associated symbolic name. We know that the variable name is usual way to reference the stored the value. আমরা জানি যে the variable name is usual way to reference the stored value. যেমন x, y, z. If I want to print out the value of a variable, we will print out cout x, right? If I want to print out the value of variable y, then we will print out cout y, and so on. The identifier in computer source code can be bound to a value during the runtime. We know that as well. In computing, a variable may be employed in a repeating process. ভ্যারিয়েবল বারবার আমরা রিপিট করতে পারি, তার সাথে কিছু অ্যাড করতে পারি, তারপরে সিন দিয়ে অ্যাসাইন করতে পারি, and so on. And so on. Okay, now we will get the concept of variable here with the address as well.
আমরা সব কনসেপ্ট গুলো একসাথে নিয়ে নিব যাতে আমাদের পরে পয়েন্টারে গিয়ে কোনো প্রবলেম না হয়। ওকে, a variable is the area memory that has been given a name. For example, the declaration of the integer x acquires the 4-byte memory. বলা হয়েছে না 4-byte memory area, and the area of the memory that have given the name x. Okay, now here what we have in this part, to access the memory of the variable, the programmer used the AND operator, this ampersand operator. For example, this ampersand returns the address of a variable x. Okay, let's see how it is working. Let us take a normal program. I'm just opening a code. Now here what I can do, just if I declare integer x equal to and I print out cout x, what will happen? It will give me what? Just 2. Just 2, sir. It will give me 2, right? If you execute, it's gonna give you what? It's gonna give you 2, right? You see 2 here. But if I want to print out the memory location, for example, when you have declared that one, you have declared integer x equal to 2, that means it has to be saved in somewhere in your memory, right? So ওই মেমোরিটা কত, ওই memory location কত আমাদের সেটা জানতে হবে. How we can know that? Just you put an ampersand before that. This will not give the value of x variable. This is just going to give you the memory where we have the x variable. For example, you are looking for me. Okay, I'm a variable. My name is Fahad and I'm a variable, and you people are looking for me. So how you can look for me? So you can call me by my name, right? আমাকে ডাক দিলেই তো, আমার নাম ধরে ডাক দিলেই তো আমি চলে আসবো, তাই কি না? অথবা কি করতে পারেন, আপনারা জানেন যে ফাহাদের অ্যাড্রেস কত. If you know, if you want to get the address of Fahad, যে জায়গায় ফাহাদ আছে সেটা যদি বের করতে চাই, তখন আমি কি করব? I have to give an ampersand before that. So if I execute that code, you see, so this is the address. This is the address where we have this value. For example, 2x. So এইটা কম্পিউটার কোন মেমোরিতে আছে, সেই মেমোরিটা হলো, this is the memory 0x6BFEEC, and we are representing it by hexadecimal number. So this is how it's working. Now the next one, so here you see it is written, Sir, the question. represents the value stored inside the area of the variable named x. You see here, so integer x, you are declaring integer x, ampersand x represents the memory area of variable named x, and x represents the value stored inside the area of the name x. Okay, জি বলেন. স্যার ইন্টিজার ভ্যালুটা স্যার কত লাগবে ampersand এর জন্য, ওটা কি কোনো নির্দিষ্ট কিছু আছে? সরি, ইন্টিজার ভ্যালু আপনি তো 2 দিয়ে একটা লোকেশন দেখিয়েছিলেন, মানে র‍্যামের যেখানে ভ্যালু এটা এক্সিস্ট করে, সো আপনি ইন্টিজারে কি কোনো স্পেসিফিক কোনো ভ্যালু আছে? ইন্টিজারের কেন ভ্যালু থাকবে, কিসের ভ্যালু থাকবে ওই যে এখানে? আপনি যে স্টোর করেছেন লোকেশনে x ইকুয়াল টু 2 লিখে 4 লোকেট করেন, মানে ওটা যে কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে করলে হবে, যে কোনো ভ্যালুই তো। এখানে ইন্টিজার আপনার যে মেমোরিতে আছে ভ্যালুটা, এটা 4 দেন, ইউজার ইনপুট দেন, হোয়াটএভার, আপনার কম্পিউটারে একটা মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে গেছে, আপনার হার্ডওয়্যার একটা মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে গেছে, সেই মেমোরিতে যে মেমোরিতে ভ্যালুটা আছে ওই মেমোরিটা কত, সেই মেমোরিটা আমরা পাবো % of x দিয়ে। ওকে স্যার। আবার এটা এক্সিকিউট করেন, এখন ওই মেমোরিতে ভ্যালু আগে ছিল 2, এখন ভ্যালু আপডেটেড হয়ে কত হয়েছে, 4 হয়েছে। এখন যদি আমি চালাই দিই, this will print out what? This will print out the value 4. Okay. স্যার আমাদের cout এর পরে and-টা শুধুমাত্র মেমোরি কোথায় লোকেট করে, রাইট? Exactly. Memory.
এটা কোথায় আছে, এটার কোন কোথায় আছে? মেমরি সেট করা আছে, যেমন কমা y equal to 10 দিলাম আমি, হ্যাঁ। Yes, এখন sir. ampersand of x will give you, ampersand of x will give you the memory of this 4, কোন জায়গায় 4টা সেট করা আছে। এমন যদি আমি আরেকটা দেই, ampersand of y, this will give me the memory location of y, right? This will give me, the next one is going to give me the memory location of y. So you see, this is going to give me the memory location of x, and this is going to give me the memory location of y. Clear? Clear, That sir. স্যার এটা জেনে স্যার আমার কি লাভ হবে? কি লাভ হবে এটা আর একটু পরে বুঝতে পারবেন। আমরা যখন পয়েন্টার করব তখন আমরা বুঝতে পারবো আমাদের কি লাভ হবে মেমোরি লোকেশন জেনে, ঠিক আছে? Yes, sir. So now array. So as I told you that by using the variable we can save only a single value, right? But now the question is, if someone is saying you in integer x you have to save 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, if someone is saying you to save all this value inside this x, can we do that? No, it is not possible by using the concept of variable. We cannot do that. We have to save each of this value separately, right? Separately আমরা সেটা করতে পারি, but we cannot add all this value in a single variable. So what we can do, we can bring another concept, which is the concept of array. Array allows you to save more than one value in a single variable type. That means by using the concept of array you can save a bunch of elements, a series of elements in a single variable. একই, তখন এটাকে আর ভ্যারিয়েবল বলবো না, তখন আমি কি বলবো, এটাকে কিন্তু তখন আর ভ্যারিয়েবল বলবো না, তখন কি বলবো, we gonna call it array. So by using the array you are allowed to save more than one value in a single array. So definitely it has to be same type, typeটা সেম হইতে হবে। কিভাবে হবে দেখেন, so আমরা যে স্লাইডটা পড়ি, each of these element can be individually referred to using the index number. Okay, এগুলাকে index number দ্বারা represent করা হয়। In other words, arrays are convenient way to grouping a lots of values. Okay, for example, array of 5 integer, array যদি 5টা ইন্টিজারের যদি array হয়, type যদি হয় integer type, and the name of this array is memo, that could be expressed like this. Okay, let's see if we draw it down how it will be, how it will look like. Okay, আমরা এটা বাদ দেই, আমরা আবার ইন্টিজারে ব্যাক করি। integer x equal to 4. Okay, can we write it down in this way? So there will be a memory location for that. For clear? Clear, sir. Down in this way, can we? Now if someone is saying you have to save, here we have one value, more than one value. If someone is saying you to save 4 values and all integer type, always remember array can't hold a group of elements, a series of elements of the same type. The type has to be same. For example, here 4, 6, 8, 10. I am saving how many values? How many values? 4 values. 2 values, 4 elements. So here also I want to give the name x. Can we do that? So if I would like to save my value like this, so what I have to do? In this case, you have to bring the concept of array where it will be look like this. Integer x, very good, no problem. Then you have to put a second bracket, then 4, comma, 6, comma, 8, comma, 10, comma. This is the syntax to write it down. Is it clear? This is the way you can write down the variable, and this is the way you can write down the array.
So when you are writing down the array in this way, you have to define the type. You see the type is integer type. So 4, 6, 8, 10, everything is integer type and everything is saved in X. So now this X is no more variable. It is what? It is no more variable. It will work like an array. Clear? Yes, sir. Okay. Now what we had, first we had a variable integer X. নিছিলাম integer X equal to 4. So how many byte will be given to this variable? Integer X equal to 4. 16. 4 byte, All right. 4 bytes, sir. right? But when you are declaring an array with 4 blocks of elements, for example like this, integer X equal to 4, 10, 12, 14. How many values you have taken? 4. 4 values. 4, 10, 12, 14. Now, if each of these block takes 4 bytes, what will happen when we have a series of 4 blocks? So each block is taking 4 bytes. So that means here we have 4 bytes. Here we have 4 bytes. 4 bytes. Here we have 4 bytes. Total. Here we have 4 bytes. Isn't it? Yes, sir. So what will happen? প্রত্যেকটার জন্য কত বাইট করে আছে? 4 করে। 4 byte করে আছে. So what will be the total size of this array? 16 bytes. 16. Bytes, right? So it might vary. The size might vary based on the size of that array. And now there is a one more modification which I did not write down in here. I have just shown you so that you can relate it with the variable. So there is a mistake in here. So now I am going to write down the array, the proper array, how to write it down. Integer, you see, now we have how many blocks? How many blocks? 4 blocks. So we have to define the size of that array. So integer X size is, for example, 4. Now what we had the value 4, 10, 12 and 14. This is the proper way to write it down. Clear? Yes, sir. So what if I write down, if I declare a variable and write it down like this, so it will be like this, right? You don't have to define the size here. But when you declare an array, you have to declare the size. This size is not that 16 byte. It is not that 16 byte. It is the size of the block. So how many blocks you are taking? So here, how many blocks you are taking? Koita blocks নিচ্ছি আমরা? 4 We are blocks. taking 4 blocks. That's why we are writing the size here 4. So never get confused with the size of the byte and the size of the block. So in array, whenever you are declaring the array, you have to declare the size of the blocks. That means each of these blocks will carry a single element like a variable. Is it clear? স্যার একটু রিপিট করবেন স্যার, কনফিউজড হয়ে যাচ্ছে। হ্যালো স্যার, ডিলিট করে দিলাম তো, দাঁড়ান, ব্যাক তো করতেছে না। আচ্ছা, ডিলিট করলে ব্যাক করা যায় কিনা? স্যার আনডু করা যায় না? Sir, left Z then, sir. দেখছি স্যার উপরে, ওটা ক্লিক করলে আই গেস আসতে পারে। না, আনডু নাই, চলে গেছে। স্যার করা যাবে না স্যার, আপনি পুরো ডিলিট করে দিয়েছেন। Integer x আপনাকে কি দিবে? Integer x equal to 4. This will give you a memory size x with 4 byte, right? 4. So এখানে memory block কয়টা? স্যার মেমরি ব্লক স্যার একটা স্যার 4। একটা।
So integer, if I declare my array, I have to declare with the size. Here, the size will be the memory block. Memory block আমরা কয়টা নিচ্ছি? For example, I am taking 4 memory blocks. 4, 10, 11, 12. 4 memory blocks with 4 values. So here, the memory block will be look like this. 4, 10, 11, 12. X. Each of the memory block will take 4 bytes. Okay, but how many memory blocks we have here? 4. 4. That's why I'm writing 4 here. Okay. Yes, sir. So that's what has been written here. এটাই এখানে লেখা আছে দেখেন, জাস্ট ওরা নাম দিচ্ছে মিমো, আমরা এখানে নাম দিচ্ছি এক্স, আমরা আমাদের ভ্যারিয়েবলের সাথে এটা ম্যাচ করাই নিছি। ওকে, সো হাউ উই ডিক্লেয়ার দ্য অ্যারে, কিভাবে আমরা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি আমরা সেটা পুরোপুরি এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই দিছি। সো উই ডোন্ট হ্যাভ টু রিড ইট ফ্রম দ্য স্লাইড। So slide is for your reference. You just read it in your home so that you get the full concept of that. Okay. So Sir, always remember we have to use the third bracket. Okay, the square bracket we have to use whenever we are declaring the size. Okay. sir, মিমোর সিম্বলটা কেমন স্যার? Sorry. মিমোর সিম্বলটা কেমন স্যার? আরে ভাই এটা একটা নাম দিছে শুধু। Mimo is a name, just a name like it. This is just a name. আপনি আপনার নাম দিয়ে দেন না এখানে, ইন্টিজার আপনার নাম দেন, তাহলেই হয়ে যাবে। Like a variable, integer x, y, z, আমরা যেরকম দিতাম এরকম integer mimo. We have that name. So initialization. So how we can initialize this slide also we have covered. আমরা একটা example দিয়ে সব cover করে দিছি। Like this. How to initialize the array? We have to initialize the array. You see integer. The array name we are declaring mimo. Then the size of the array we are declaring 5 with the square bracket. Then we are having the values like the elements, right? So it will be look like this. Now always remember in here, if you are declaring an array আগের মতই যাই, integer x 4 equal to 10, 20, 30 and 40, right? So this will be 4 values with 10, 20, 30 and 40, and each will carry 4 bytes as it is the integer type. Now, so how we can access the first value, as the name is x. So in order to access the first value, I will tell you how to access that one, but how we represent the first value, কিভাবে represent করব? We gonna represent the first value as 0, the second value as 1, the third value as 2, the fourth value as 3. Is it clear? So it is called the index number. Index number in your array is always going to start from 0. Okay, the index number will be started from 0. So 0, 1, 2, 3 and so on. This is the size. This is the size and these are the index number. So never get confused with the index number and the size. So whenever you are declaring the size, always you have to give the type. What is the type? But whenever you have the index number, you don't have to have your types. You don't have to write the types. যেমন x0 will return you what? x0 will return you this value. This value return করবে। This value is 10. x3 will return you this 40. It will return you 40. 40. That's how it works. So this is the index number, and if index number, in order to access each of the element in your array, you have to use the index number of the array, and index number is going to start with 0 always. Clear? Yes sir. Okay, so that's what has been mentioned here. We have given the name x, here they have the memo, right?
So this is the memo 0, memo 1, memo 2, memo 3, memo 4, and so on. Now let us move to the next slide. Here, what they're saying, an array can be partially initialized. We assign the value to some of the initial element. For example, memo 9. Memo 9 যখন দিলাম, but in memo 9 means how many blocks? We are assigning how many blocks? 9 blocks. 9 blocks. 9 blocks. But how many values you have given here? 1, 2, 3, 4, 5. 5 values. But the rest of the 4 blocks are empty. So those will be uninitialized elements. So those will be empty. So we can keep it like that. আমরা এটা করতে পারি না যে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি, কিছু প্লেস আমরা খালি রাখলাম। এটা কেন? যে আগে থেকে আমরা মেমরি ব্লক করে রাখলাম। যেমন ধরেন আমাদের আইইউবির পাশেই তো নর্থ সাউথ, তাই না? দেয়াল ঘেঁষে। এখন ওই যে আইইউবি এক্সটেন্ড করতেছে না, পিছনের দিকে এক্সটেন্ড করতেছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই জমিটা কি আইইউবির আগে থেকে ছিল? না স্যার। No, ওরা sir. কিনতে হয়েছে, তাই না? নাকি? Yes, sir. এখন ধরে নেন এই কেনার জন্য কত প্রবলেম করতে হয়েছে। এখন এটার পরে আইইউবি এতটুকু করলো, ঠিক আছে, তারপরে কি আইইউবির ক্যাম্পাসের বাড়ানো সম্ভব? পরের জায়গাগুলিতে তো মানুষের বাড়ি, তাই না? Yes, sir. একটা বন্ধ হয় যে পুতুলির বাড়ি, পুতুলির বাড়ি বলতে, তাই না? ওই বাসার নাম খুব সুন্দর, গ্রিন কালারের। Yes, ওটা sir. দেখতে আপনারা? জি স্যার, দেখছি স্যার। তো তারপরে যে কিছু বাড়ি ঘর আছে, তো ওইখানে কিন্তু আপনি ক্যাম্পাসটাকে আরো এক্সটেন্ড করতে পারবেন না। এখন আইইউবি যখন বসুন্ধরা থেকে প্লট নিতে, তখন যদি তারা ওই সমস্ত প্লট গুলো নিয়ে রাখতো, হ্যাঁ, খালি থাকতো প্লট গুলা, কিন্তু তখন কি তাদের কোনো প্রবলেম হতো এক্সটেন্ড করতে? 10 বছর পরে যদি তারা এক্সটেন্ড করতো, 20 বছর পরে যদি No, এক্সটেন্ড, sir. কোনো প্রবলেম হতো না। এমনই আমরা যদি প্রোগ্রামিং এ আমরা ধরে রাখি যে হ্যাঁ, আমাদের একটা অ্যারেতে আরো কিছু ব্লক লাগতে পারে পরে, এখন আমরা জাস্ট জায়গাগুলো অ্যাসাইন করে রাখি যাতে অন্য কেউ জায়গা নিতে না পারে। এই জন্য আমরা কি করতেছি? Though we are not giving the values, we are just assigning the array with this block. We are allocating those blocks with my array. That means আমরা মেমরি নিয়ে রাখবো, পরবর্তীতে যদি আমাদের ভ্যালু লাগে তখন আমরা ওইখানে ভ্যালু ইনপুট করব। বুঝাইতে পারছি? Yes, sir. So if we want to do that, we have to do like যেরকম ধরেন আইইউবি বললো আমাদের 9টা প্লট দরকার, কিন্তু তারা প্রথম 5টা প্লটের উপরে বিল্ডিং বানাইছে, আর বাকি 4টা প্লট কি থাকবে? এমটি থাকবে। কিন্তু ওই প্লট গুলা কার থাকবে? আইইউবিরই থাকবে। অন্য কেউ চাইলে ওই প্লট নিতে পারবে বসুন্ধরা থেকে? বসুন্ধরা থেকে তো ওই প্লট আর কেউ অ্যালোকেট করতে পারবে না, তাই না? বসুন্ধরা তো অ্যালোকেট করতে পারবে না অন্য কারো জন্য। So the same way it works in array, that whenever you are allocating the 9, that means the computer will give you 9 blocks, so no one else can take that blocks. The hardware will give the blocks, the rest of the memory to someone else, but this memory will be given to you always, okay, for your program. So now in here if we declare the array, let's see. Okay, now আমরা এটা পরে যাই। Here integer x ধরেন দিলাম আমি 4, it will give you 4 values, right? 4, 6, 5, 7 আমি ধরে নিলাম 4টা ভ্যালু, তাই তো? এই 4টা ভ্যালু কোন টাইপ? Integer type. এখন আমরা যদি ফ্লোটিং পয়েন্ট টাইপ নেই, ফর এক্সাম্পল 4টা ভ্যালু আছে আমার, ধরেন এখন 4.4, 6.5, 5.5, 7.5. Okay, so in this case all of them are decimal values, right? So what we can do, double x 4 equal এতটুকু same, where we made the change, just only the type. ভেরিয়েবল টাইপ চেঞ্জ করা হয়েছে। Now
For variable, for character, if we declare a character integer x equal to character a, this is the way to declare a character, right? This is the way to declare a character. You have to give a single quotation, right? Yes, sir. If you want to make an array of the characters, character A, B, C, and D, what you have to do? So you have to define type character, then x, then 4, as we have 4 values, then we have A, comma, B, comma, C, comma, D, and there will be single quotation over each of them. Is it clear? That's what we have. That what has been mentioned here. Okay. Now this will be clear later on. আমরা এই পার্টটা এখনো কন্টিনিউ করব না যে কেন এখানে আমরা /0 ইউজ করছি। যখন তখন আমরা এই পার্টে ব্যাক করব যে কেন এখানে /0 ইউজ করা হয়েছে। আপাতত আমরা এতে স্কিপ করে যাব। এই কনসেপ্টটা এখন আমি দিব না। যখন স্ট্রিং করব তখন এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করব। ওকে? So leave that part. So as I told you here, they are saying you how to access the values. এখানে প্রত্যেকটা ভ্যালু আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করব, যেমন এখানে প্রথম ইনডেক্স যেমন a b c d, if you write it down in a block it will be look like this, right? Index number 0 1 2 3 a b c and d, right? 0 1 2 3. So now আমরা যদি এই c কে পেতে চাই তখন আমি কি করব? If I want to get the c, I have to print out c out what? C out x. What is the index number? 2. This will give you value c. Clear? Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. What about x0? X0 is going to give you Yes, sir. a, right? Okay. Now, তাহলে আমরা স্যার ইনপুট নেওয়ার সময় স্যার এরকম করে হ্যাঁ, ইনপুট আমরা পরে দিচ্ছি, আগে আমরা নিজেদের মতো অ্যাসাইন করে নিই ভ্যালু। হ্যাঁ, তখন তারপর আমি শেখাবো অ্যারেতে কিভাবে ভ্যালু ইনপুট দিতে হয়। আগে আমরা এখন এই জায়গায় আমরা নিজেরাই ভ্যালু ইনিশিয়ালাইজ করে দিচ্ছি। তো যেমন দেখেন একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করি ইন্টিজার x, যেটা আমরা দেখাইছি ওইভাবেই করি, ইকুয়াল 10 20 30 40. Okay, now we have declared the array. Now if I want to print out the value 20, what we have to do? X 1. so 1. Sorry, 1. starting from 0. So if you execute this code, you see we have value 20. We have value 20. That means we are getting that value. Is it clear? Yes, sir. Now, if we modify this code with the characters, character x ato, now it will be, for example, x, y, z, and for example, w. Okay, so x1 is going to give you what? Y. X. Why? No, sir. Why? Y. So if you execute, you have the value y. Is it clear? Yes, sir. Now, can we add the two value of an array like the variable? Variable আমরা add করতাম না z equal to x plus y, তাই না? Yes. অ্যারেতে আমরা কি এরকম অ্যাড করতে পারি? আমরা ইন্টিজারে ব্যাক করি আগের মতো, ইন্টিজারে ব্যাক করলাম, এখন x1 plus x0, let's see what happens. 30 হবে মনে হয়। Value 30. কেন 30? 10 plus 20. ওটা যোগ করছি Add the element of an array like the variable. তো তখন আমাদের কিভাবে লিখতে হবে? We have to write down like this. Okay? এখন এইটাকে আমরা যদি ভেতরে না লিখে, can we write down it in this way? For example,
we are declaring a variable integer z. Okay, so z equal x1 plus x0, then you finally print out the value of z, and if you execute the code, you see you have the value 30. Clear? Yes, sir. স্যার So পুরো now অ্যারেটা শো করার জন্য স্যার কি করতে হবে? শুধু x এটা আমরা যাবো, এটাতে আমরা যাবো, আস্তে আস্তে আমরা যাচ্ছি, একটার পর একটা আমরা দেখাবো। Okay, don't worry about it. So we will cover everything one by one. So here character x, so what will happen here? P, right? If it is a character, let's see now what happens. It is giving me a to the power a cap, right? It is giving me a cap. আচ্ছা, এখন এটা যদি আমি integer type দেই, integer type, if we execute, it is giving me what? Are you guys with me? Yes, 131, sir. So 131. A number. 131. So why it is 131? We have added the value a and b, right? What was the value of a? The capital A. The capital A, the value of the capital is what? 65, sir. 5 plus 66 will give you what? 131. 131. 31. Okay, as it is type, you are getting 131. But now you see, if I write down it as a character type, for example, here not integer type, character type, and you execute it, it is going to give me what? A cap, sir. A vector or a cap, whatever you call it. Now to go back here, 133 te ki ase? 131, sir. 131. Sorry, Sir, 131. 131. yes sir. Got it? Okay. Clear? Yes, sir. So we can do anything with the array elements, right? We can add, subtract, multiply, divide, whatever we want. We can do it by our array elements. So here, why এটা যদি ইন্টিজার টাইপ দেই, কেন এটা আমাদের ইন্টিজার টাইপ দেখাচ্ছে? তখন কি হচ্ছে, তখন ASCII ভ্যালু থেকে যে ডেসিমালের ভ্যালুগুলা যে ছিল, ওই ভ্যালুগুলাকে অ্যাড করে সেটাকে প্রিন্ট করতেছে। ক্লিয়ার? জি, স্যার। এখানে জাস্ট আমাদের ওই আমরা আরেকটু আগাই গেছি স্লাইড থেকে, এখানে এক্সেস এর কথা বলা হয়েছে। আমরা প্রত্যেকটা ভ্যালু এলিমেন্ট মানে অ্যারের এলিমেন্ট গুলো আমরা কিভাবে অ্যাক্সেস করব, that has been mentioned here, so we can skip that slide. So here some fact has been mentioned. So here the second one, to specify the concrete array element, here the index is always the integer expression. Okay, now you skip that part. This is not for now, we are skipping that slide, we'll come back here again. So this one, consider the following example. So this assignment, array 7 is clearly wrong, index is 7. Okay, আমরা asterisk এর কথাটা পরে আসবো, আগে আমরা নরমাল কনসেপ্ট গুলা ক্লিয়ার করি। ওকে, সো জি বলেন স্যার। কোডিং এর স্যার একটু কোশ্চেন আছে স্যার, একটু কোড ব্লকসটা দেখাবেন স্যার। এখানে এ বি সি ডি ASCII ভ্যালু স্যার, এখানে স্যারটা এখানে কোডিং এ বলা হয়নি, সো এটা কম্পাইলার বুঝছে কেমনে যে আপনি ASCII ভ্যালু নিয়ে কাজ করছেন? এটা কোডিং এ বলতে হবে না, ইট নোজ দ্যাট দিস ইজ ASCII ভ্যালু। আর তাছাড়া আমি চাইলে কি 0 টাকা আগে লিখতে পারবো না, 1 টাকা পরে দিয়ে? না, কেন লিখতে পারবেন না, কেন লিখতে পারবেন না? লেখেন 0, লেখেন 1, আপ টু ইউ, যেটা কেনেন। আর যদি স্যার 2 আছিয়ে দিতাম
তাহলে আমি সিডি পেতাম। সিডি পেতেন, হ্যাঁ সেটাই। So here we will continue this slide first. So array access dimension, how we can access the array. So here just a for loop এর ব্যাপারটা না আমরা পরে আসবো, forget about that part. So what basically here we have in this slide, we have basically everything. For example, let us continue with the integer values again. With the integer value, for example, here we have 10, 20, 30, 40, and here we have the z. Right now, Yes, sir. here and we declare another variable. Here we are declaring a variable, okay, equal to 20. So now what will happen if you do something like a, and this will give you what? Hello. We can write down it in this way. An array element সাথে আমরা variable স্যার লিখতে আপনার পারি, কথাগুলো কাটে যেমন কাটে 0 আসছে। x0 give you what? 10. Are you হ্যালো স্যার। অনেক কেটে কেটে আসতেছে। Hello, sir. আসতেছে? Sir, আপনার কথা Now is it fine now? Sir, variable declare করার পর, sir. Is it Sir, fine now? variable declare করার Hello? Yes, sir. So now it's fine. Fine. Yes, sir. জি স্যার। কতক্ষণ যাব? আচ্ছা হোল্ড অন, স্যার 40 ফর ডিক্লেয়ার করার পর থেকে স্যার। আচ্ছা হোল্ড অন সেকেন্ড, কানেকশন প্রবলেম হয়। Is it fine now? এখন কথা শোনা যাচ্ছে? No, sir. Yes, sir. কেটে কেটে আসছে। এখন কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। Yes, sir. Ji, sir. Yes, sir. Are you listening to me now? নাকি না এখনো প্রবলেম হচ্ছে? Yes, sir. স্যার। Sir, এখন প্রবলেম হচ্ছে। Hold on a second. Let me check my internet. হ্যালো স্যার। Hello? Yes, sir. Yes, sir. আমার Yes, sir. এখন ঠিক আছে? শুনতে পাচ্ছি স্যার। Now is Yes, it sir. fine? Ji, sir. Yes, sir. Yes, sir. এখন শোনা যাচ্ছে। Acha. So here we are declaring a variable. You can see my code blocks now, right? জি স্যার। Yes, sir. Sir. So you are declaring, for example, integer a equal to 20. You can also, as you can add the elements of array, you can also add এ a variable with the array elements. Okay. So here this will give you what? So 10 plus 40, that means 50 plus a, that means 20 so Six. it will give you what? Sir, Z to sir. Z type na, sir. কারণ এটা কত ছিল 0 আর এটা 3, পরে আবার 3 নিছি না, তো 0 1 2 3, so 10 total 7 স্যার। plus 20 will give you what? 70. My voice is fine now? Am I audible? জি স্যার। Is it clear? Okay. Okay, now listen to me very carefully. In this case, we can also write something like this. For example, here -1. So x 3 minus 1, that means what? 2 sir.
30 minus 20. 30 minus 20. 0, 1, 2. The value of the 0, 1, 2, what we have? 30. 30. So 60 out of 40. plus 20 will give you what? 60. Clear? Clear, sir. Why 60? Because x3 minus 1, this is equal x2, 30. right? 3 minus 1 are 2 একই কথা, তাই না? So 3 minus 1. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. No. What else we can do? For example, here we are declaring another variable, comma, integer, comma, what we can do, b. For example, b equal to 2. Okay, b equal to 2. Now, integer here, if instead of 3 minus 1, if we write down the b here, it will also give me what? 60. Currently, স্যার আমরা এখানতে xb, Hello, sir. that means b equal to, so x2 will give you what? Sir, Sorry. 30, sir. 30, sir. 30. 30, sir. Is it clear? Yes, sir. Now, স্যার স্যার আমি বুঝি নাই স্যার একটু স্যার আচ্ছা, আমার B- B মানে b 2. b এর value কত? What is the value of b? স্যার টু করা b এর value 2. So xb, what is the b? b will return you what? 2. 2. স্যার So এইখানে কি বলি? 30. স্যার আমাদের এখানতে 3 মাইনাস 1 কি বলে এই ছেলে? স্যার আমি বলতেছি 3 মাইনাস 1 এর সময় যদি আমরা এখানটা কি 40টাকে 10 মাইনাস করব b এর value কত? স্যার 2 So xb equal to কত? xb X2. equal to x2. আবার x 3 minus 1 equal to x2. জি, স্যার। তো সবগুলো আমাকে কি রিটার্ন করবে? 30, স্যার। 1 2. সো এটার ভ্যালুও 30, এটার ভ্যালুও 30, এটার ভ্যালু কত? 30, এটার ভ্যালু কত? 30. That's what I wanted to say. Is it clear? জি, স্যার। Yes, sir. Now, let's say here we have another value 2. So now we have to increase X5, sir. the size. The size has to be 5 because 5, how sir. many values we have? 5, sir. স্যার আপনার কথা আবার কেটে কেটে যাচ্ছে। জি স্যার, পাঁচটা ব্লক Are you আমার allocate clear? করতে হবে, so the size has to be 5. So and number 0 1 2 3 তুমি নাও, No, right? sir, কথা Sir. Now আবার are you listening to me now? Is it প্রথম fine দিকে now? স্যার আপনার কিছু কথা আটকে গিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না। স্যার, স্যার কেটে কেটে আসতেছে আপনার ঠিক কথা। আছে, স্যার। এখনো বোঝা- এখন ঠিক আছে, স্যার। একটু মাঝে মধ্যে, স্যার, হঠাৎ হঠাৎ কেটে যায়, স্যার। এখন ঠিক আছে স্যার এখন কন্টিনিউ করতে পারেন আচ্ছা আচ্ছা, so you see here the value of the x is, আচ্ছা এটা দেখেন আমরা জাস্ট একটু সাইজটা বাড়ালাম, x5 দিলাম, আর একটা ভ্যালু ইনক্লুড করলাম, নতুন একটা ভ্যালু ইনক্লুড করলাম। What is that value? The value is 2, sir. 2. 2, sir. 2, Sir, right? জি, স্যার। Now in here স্যার কথা আবার আটকে আসছে। স্যার আবার কেটে কেটে যাচ্ছে। কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। স্যার here what we can do, we are not adding the b. Okay, we are adding the b, no problem.
Here we are adding the or স্যার আপনার কথা শুনতে পাইতেছি না স্যার 5 sir, it's 5. are you listening to me now? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, you- sir. এখন দেখেন এইখানে যদি একটা ভ্যালু নেই x ধরেন এতটুকু পর্যন্ত তো ক্লিয়ার ছিল তাই না? এইভাবে Yes, যদি sir. আমরা আমাদের কোনো সমস্যা আছে we can No, do that, right? We is working now. We are adding one more value x 4. So 0 1 2 3 4. Right? I'm getting the noise from some of you. সাজেদ মিট করো। হ্যাঁ দেখেন এইখানে 0 1 2 3 4 এখন x4 এই যে x4 আমরা কি জানি নরমালি x4 কি জানি x4 will give you what? x4 will give you 2. 2. This will return you value 2, isn't it? So Yes, if sir. you write down like this way, so this x4 is returning you what? 2. 2. So x 4, that means here x 2. here this one is going to give you what? 2. 2. So basically this is x2 sir, x4 for sir 40 sir. and x2 0 1 2 it is going to give you what? 30. 30. So basically this whole thing is going to return you what? 30, right? So 30 plus 20 plus xb means x2 again xb, the value of x equal to 2, so x2 will return you what? 30. Again you will add 30 with that value, then finally you will add 10. extend. So if you execute this code you will get final value what? 90. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So that what has been written here, you see in this slide, in this part, that has been mentioned. এগুলাই আমাদের স্লাইডে যেটা আছে সেটা আমরা একটু এক্সপ্লেইন করে দিলাম যাতে আমাদের স্লাইডে বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়. Now we will learn about how to print out all the values. Some of you have asked me that how we can print out all the values in an array. For example, we have all the values 10 20 30 40 and 2, right? How can I print out all the values? So in the next video session in the lab class we will learn out how to print out the values and how to take the input of the values. Okay, so this recording is going to be stopped here.